Alright everyone, welcome back to more Steins Gate. The silliness continues in this episode as well guys, but this time with a little bit more purpose if anything. Oh, by the way, if I sound a little off, it's probably because it's allergy season, so I got the sniffles, my eyes are itchy, there's a lot of problems man, but again, hope you can bear with it if anything, but otherwise, I hope you all continue to enjoy. Thank you again for the love and support, and let's continue on. Alright everyone, welcome back. 夢見すぎですよね。 Stop it with those puppy dog eyes. Are you the chihuahua from a certain popular commercial? ルカ君、かわいいね。So cute. Looks like Kurisu's been struck by Lukako's cuteness too. The skimpy costume he's wearing isn't helping. It's like dunking your brain in a vat of pure moe, then you die. The scary part is that after you feel an irresistible urge to grant Lukako's every wish. But as Lukako said, it's going to be hard to find a nice, clean solution to his problem. And then Kurisu clears her throat. そういえば聞いたことがあるんだけど。解説セリフ来たこれ。お肉をたくさん食べれば男の子を、野菜をたくさん食べれば女の子を産むことができるっていう俗説があるらしい。ソースは民名書房？インターネットで見た。そういう返しをするとはお主やるな。何のこと？ Anyway, sounds like an old wives' tale. 知らなかった。じゃあマユシーのママもクリスちゃんのママもたくさんお野菜食べたんだね。 Only Mayuri's impressed. マユシーはジューシー唐揚げナンバーワンばっかり食べてるから、将来子供を産むときは男の子なのかな。ねえねえ、バナナはお野菜に含まれると思う？ Mayuri's full of questions. I'll leave it to them. それなら狩猟で暮らしていた原始人たちはどうなるのだ。彼らはおのずと男ばかり産むことになり、男女比のバランスが偏ってしまうではないか。そうなれば人類がここまで繁栄できていたかも怪しい。別にそれが正しいって言ってるわけじゃない。なんとなく思い出しただけよ。いちいち噛みつかないで。俺は噛みついてなどいない。クリスティーナよ、その説検証してみる気はないか？どういうこと？思い出せ。俺たちの手には電話レンジカッコ仮があるではないか。電話レンジちゃん？チーンってしたら男の子か女の子かわかる No way in hell. の？いや、あ、そっか。 Looks like Kurisu's got it. They don't call her a genius for nothing. 漆原さんのお母さんが妊娠中の時期へ D メールを送るのね。いかにも。野菜をもっとたくさん食べろという内容でな。Lukako doesn't know what D-mails are, and Mayuri, who's just a little dumb, tilts her head in confusion at the same time. やってみる価値はあると思わないか？それは。今さら偽善で取り繕ろうとするなよクリスティーナ。俺は知っているぞ。お前がマッドサイエンティストの素質を持つ実験大好きっ子だということ。誰が実験大好きっ子だ？違うのか？違わないけれども。 That settles it. ちょい待ち。それでもし実験が成功したらどうするん？どうするとは？だってルカ氏の性別がマジで変わっちゃうってことじゃん。それがルカ子の望みだろ？いやそうだけど、もし性別が変わったら
ルカ氏が生きてきた16年間の歴史が改変されるんじゃねってこと。それについて誰が責任取るん？それは責任は僕が。 Lukako raises his hand timidly. マジで言ってる？ You know, if you do this, there's a very strong possibility that it won't be your Lukako anymore. It will be a different person anyway. I highly doubt it's going to be the same personality. よくわからないんですけど、その方法を使えば女の子になれるかもしれないんですよね。だったら試してみたいです。どうかお願いします、師匠。 He bows his head to me. マユリ、お前の意見は？ルカ君が女の子になっちゃったらね、今度からはルカちゃんって呼ばないとダメだね。ルカちゃんはマユシーのコス着てくれる？それとこれとは話が。 At any rate, it doesn't look like Mayuri has any objections. 決まりだな。ならばルカ子よ、お前をラボメンナンバー006に命じる。ではレンジカッコ仮は我がラボの最重要機密事項だ。それを使う以上、お前はラボメンとならなければならない。はい。僕このラボのメンバーにずっとなりたいって思っていたんです。そうだったの？言ってくれればよかったのに。言い出す勇気がなくて。それに僕、さっきも言ったんですけど、機械のことさっぱりわからないですし。そんなこと気にしなくていいんだよ。だってね、マユシーもさっぱりだもん。 That's not something to be proud of, Mayuri. ではルカ子は今この時よりラボメンとなる。異論のある者はいないな。はーい。 Kurisu raises her hand. 私ラボメンナンバー004を返上したいので、代わりに漆原さんを004にしてあげて。却下だ。他には？ Denied. はあ。 Mayuri and Daru ask what happened to 005, but I ignored them. Moeka will always be 005 in my heart. No other objections emerge. All members are in favor. ではルカ子はラボメンナンバー006となる。以後ラボに忠誠を誓い、ラボの発展のために全力を尽くせ。 I like how Moeka is just pushed to the side now. はい。とっても嬉しいです。さて、ということで早速実験を。 Wait. I suddenly realized something that makes me smack my forehead in dismay. しまった。ルカ子は今16歳だったな。はい。つまり1993年生まれ。そうだよ。マユシーと同い年なのです。それがどうしたの？ In order to tell Lukako's mother to eat a lot of vegetables, we need to send a D-mail to 10 months before Lukako was born, meaning we have to send it to 92. 携帯が日本で普及し始めたのはいつだ？あ、 Looks like pretty soon Daru figured it out. Daru goes to Google it. 96年ぐらいっぽい。メール機能が実装されるのはさらに遅いかも。つまりルカ子の生まれた年の時点では
携帯は一般化されてないということ。ルカ子の母親も持っていない可能性がある。もしそうならメールを受け取ってもらう手段が存在しないではないか。ああ、そっか。ダメなんですか？ Lukaku's face darkens. I fold my arms in thought. Some way to receive the email in an era when cell phones weren't yet widespread. こうなったら毒電波を飛ばせるよう改造するとか。何よ毒電波って。ちょっとヤバい人たちだけがユンユンと受信できるんだ。電波っつうか電波？特に春先によく見られる。毒されてるのはあんたの脳みそだろ。いいよ、もっと罵ってくれて OK だよ。 Why, Daru? Why? だったら手紙をタイムカプセルに入れて埋めるっていうのは？それじゃあ過去じゃなくて未来に行っちゃうわ。そっか。こうなったらあれだ、ルカ氏が雷に打たれるとか、それで性別転換。古臭いコミックとかアニメで手垢がついてそうだけど。 No, you would probably die. D メールを使わなきゃ実験の意味ないでしょ。脱線しないで。じゃあクリスちゃんのナイスアイデアにマヨシーは期待です。私はそうね、高速を事情倍ほど上回るロケットを開発すればあまりの速さに時間が逆行してとか。自分だって電話レンジのこと念頭に置いてないじゃんか。しかもこの天才少女め、今自ら相対性理論を否定したぞ。単なる冗談でしょ。本気にしないで。まったくどいつもこいつも使えないな。だったら自称 IQ170 の灰色の脳細胞、狂気のマッドサイエンティスト法王院さん、代案をどうぞ。ふむ、頭の片隅でひらめきつつあるぞ。ひらめけの精神だな。 This sensation. Yes, my natural mad scientist inspiration is about to explode. 思いついた。 All eyes focus on me. With a broad grin, I proclaim. 携帯がなければポケベルに送ればいいじゃない。About 22 hours have passed since I made my mind-blowingly awesome proclamation. こんにちは。 Luca enters the lab shyly, just as he did yesterday. He gives me a bashful smile when our eyes meet. お母さん、ポケベルを持ってました。ああ、よかったね、ルカ君。これで前に進めるわね。ルカ氏女の子バージョンか。燃えるの確定。 Mayuri, Kurisu, and Daru are already on standby. Sending a D-mail to a pager. Yesterday we argued about whether it's even possible. Eventually, we settled on probably. Data is data after all. The rest depends on the pager radio wave stations 18 years ago, but it should be fine as long as our data gets through safely. We already googled how to send data to a pager. For the pagers back then, you would first enter the other person's pager number, then, if in the console region, enter 2 and 2. After that, you would enter the number to send. That's how it worked apparently. Pagers in 92 could still only send numbers. Phone number display functions were also yet to be implemented, so your number was hidden from the other person by default. A few years after that, pagers started to implement Japanese character displays, enabling functionality similar to that of email. Therefore, the D-mail Lukaku is about to send is technically not mail. It has to be sent in numerical form. Naturally, I have a conversion table for that on hand. You can find information even from 18 years ago if you just Google it. I was pretty worried by the lack of information on pagers at first, but that's my little secret.
漆原さん、あとは過去のお母さんに向けての文章をあなた自身で考えて。僕がですか？自分の夢を叶えたいなら自分自身で道を切り開くがいい。俺たちがしていられるのはその露払い程度のことだけだ。わかりました。 We explained to Lukako the function of the phone wave. The numbers we're sending are 1 byte characters, so we can send 36 of them. The pager's number to letter conversion system uses 2 numbers to correspond to 1 Japanese character. Furthermore, since you first need to input 2 and 2, that means you can only send the 16 hiragana characters. Lukako, understanding everything, takes out a notebook to begin writing drafts for the pager message. I showed Lukako the site I found. It reads pager number and letter conversion. Pager typing is commonly known as two-touch typing or pager input, and I got mail. Who's mailing me? Faris. Oh no! Wait, hold on. Sign of increasing misfortune. Oh no, he escaped, nya. If we don't find him and kill him, misfortune will fall upon Akiba, nya. His name is the End of Tutorial. He's small and nimble, and he cries choo-choo, nya. Come here quick. Faris needs help. Your help. Okay. It's somewhat different from cell phone input. You choose the consonant and then input the vowel. The consonants are AKST, NHM, YRW. The vowels are A, I, U, E, O. Basically, to input K, you press 2 to input the consonant K. Then you press 4 for the vowel E. 結構めんどいな。僕はてっきり831831831って打てばいいんだとばかり思っていたよ。どうして831なの？831で野菜じゃん上皇。野菜野菜野菜ってのルカシのお母様の頭にすり込めばいいのかと。そんなメッセージではいたずら扱いされるだけだ。だったら29292929っていうのは？一応聞いてやるが、どういう意味だ？肉肉好きにさせてどうする？違うよ。それだけ肉って連呼されたらね、逆にお肉見るのも嫌になって野菜を食べようって気になるかもしれないよ。あるわねえよ。Lukako completes his composition while we speak our nonsense. こういう内容でどうでしょうか。母さん、野菜をたくさん食べてね。そのまますぎじゃね？冒頭の母さんは不要だろう。余計な疑念を抱かせるだけだ。じゃあ野菜をたくさん食べると女の子を産めます。ひねりすぎるのもね。それに文字数オーバーしてるわよ。野菜食べると元気な子を産める。ちょい待ち。この変換表によると濁点も数字2個で表現しないとダメっぽい。その文章だと半角4文字オーバーする。ならば少し改変だ。野菜食うと元気な子を産めるでどうだ？言い方が下品じゃない？相手は漆原さんのお母さんでしょ。食うとの部分通じるかな？ならば代案を出してもらおうか。Kurisu shrugs her shoulders and says no more. Then it's settled. じゃあ早速打ってみようよ。When sending to a pager, the number encoded message is handled like a telephone number, so we enter the input into the X68000. The long random looking string of numbers is complete. よし、準備万端 OK だ。Now we just activate the phone wave and have Lukako call. The microwave timer is set to 154, 152 seconds.
It should arrive around January 1st, 1993. The margin of error is around 1 to 3 days, I guess. Leap year calculation is a pain, so I ignored it. Isn't that something you shouldn't ignore if you're trying to be precise? Lukako's slender fingers start to tremble on top of the enter button. いいか起動するぞ Lukako looks at me with tears in his eyes, then nods faintly. The discharge phenomenon soon occurred. Excuse me, guys. Wow. Lukako flinches and takes a step back, but then I see determination flare in his eyes. He sets his jaw and pushes the enter button. Oh, it worked! I actually didn't think it was gonna pan out, but we'll see. A wave of dizziness hits me again. I place a hand on the table to support myself. The dizziness slowly fades. Little by little, color returns to the world. Reading Steiner activated again. Did the world line change? I look around the room. Unlike what happened with Moeka, Lukako's still here. He blushes when he notices my stare. 岡部さん、そんなに見ないでください。I fold my arms and tilt my head. Lukako's appearance hasn't changed a bit. I'm paying particular attention to his chest, and his chest, and his chest. As a guy, it's natural for him to have no breasts. But if he's a girl now, then that's a different story. The washboard isn't tiny breast level. It's no breast level. これは失敗か So the eat lots of vegetables to give birth to a girl thing Kurisu talked about was nothing but fringe science. What kind of scientists believe such flimsy theory anyway? I don't know, a bunch of dummies that tried to use it anyway in the experiment. 失敗って何が？ Everyone, including Lukako, looks at me in confusion. 何ってお前たち揃いも揃ってボケているのかたった今この電話レンジカッコ仮で I slap a hand over my mouth as soon as I start talking. That was careless of me. As our previous experiments proved, the activation of reading Steiner means that the world line has changed, and I'm the only one who carries his memories to the change. Nobody else here knows what we did. いやなんでもない Afterward, Mayuri and Lukako happily go out shopping for lunch at a neighborhood convenience store. クリスティーナよ一つ聞きたいのだがルカ子は今度はどんな変態的行為を考えてるんだ。あんたたち変態コンビは油断も隙もないな。変態コンビじゃねえ。僕たちは変態紳士コンビだ。どうでもいい。ほんとどうでもいい。Damn, I can't ask now. It's really annoying that no one remembers. I don't want to think about how Kurisu might react if I suddenly ask, is Lukako a girl? I should wait until I get Lukako alone and check that. Oh, check out. Oh man. But considering how his appearance hasn't changed at all, it's very likely that the sex change failed. In that case, what did Lukako's D-mail change? It's just like Moeka's experiment. The result is different from what we expected. The real problem is that we have no control. After I leave the lab, I head to Mei Queen Yan Square to think. Daru sits in front of me, waiting impatiently for Faris to bring our order. ダルよ D メールについてどう思うすごいような、すごくないような。すごくないと思った理由はフェイリスタンとのライネット勝負の結果を改変できなかったを。Nah, that's a selfish reason. 何度かの実験で分かったが D メールの精度はまだ信頼できるレベルには達していない運の要素が絡んでくるのは装置としては欠陥だもっと送り手側がコントロールできるようにならなければ実用性が低いままのガラクタに終わる For starters, there's the problem of how I'm the only one who can recognize the changes.
Without my special power, we wouldn't be able to check the result of the experiment. Ridiculous. 確かに結果出てないよな。ロト6当てるって件はどうなったん？保留中だ。 Although it was Lukaku's mistake that cost us the prize, he wouldn't have been in a position to make that mistake if I hadn't asked him to buy the ticket in my stead. Why did I do that? It's as if Steins Gate guided the money away from my grasp. No, I need to think positive. この法王院京馬ともあろう男がこんなところでつまずいていられるものか。俺は諦めたりはしない。なぜなら俺がマッドサイエンティストだからだ。言葉の意味はわからんが、とにかくすごい自信だ。あの電話レンジカッコ仮でゆくゆくは人間を、それも過去ばかりでなく未来にも向けて送り出すことができるように改良する。改良してみせる。いや、改良しなくてはならないのだ。それがシュタインズゲートの選択なのだからな。うわThat's what you get when you're so loud, dude. Faris is standing right next to me. Where the hell did she come from? おのれフェイリス、盗み聞きとは卑劣な。何言ってるのにゃ。京馬の声が大きすぎて店中に響き渡ってたにゃ。 What? No. Once again, I leaked classified information concerning the future of mankind. アイスコーヒーとアイスティーと猫まんまお待たせしましたにゃ。 Daru's order of cat food is one of his maid cafe specialty. This maid cafe specialty. It's not the usual miso over rice, but a stylish risotto instead. It's one of Daru's favorites. It's actually pretty tasty. Faris places the iced coffee in front of me. ミルクとガムシロは入れますかにゃ。断る。そんな京馬には全部入れちゃうにゃ。脳には適度な糖分が必要にゃ。 Despite my refusal, Faris pours all of the milk and syrup into my glass. にゃんにゃんにゃんにゃ。 Then, speaking some nonsense incantation, she mixes my iced coffee with the straw, and the whole time she stares straight into my eyes. 出た！これぞフェイリスタンの秘技。目を見て混ぜ混ぜだ。Daru starts explaining in excitement. 普通ならドリンクをこぼさないようにするだけでも大変なはずなのに、フェイリスタンはそれを平然とやってのける。そこにしびれる、憧れる。この秘技によりフェイリスタンはメイクインにおける人気ナンバーワンメイドとして君臨しているのだ。 The iced coffee in the glass changes from black to brown. Damn, she's dragging me into her pace again. Next, Faris performs the same secret technique on Daru. フェイリスタン、ありがとうございます。おいしくいただきます。 He bows deeply, such a polite man. Take a sip of my iced coffee. Its bitterness and sweetness flow down my throat. When I look up, I see Faris standing next to me, her silver tray in front of her waist. なんだ、何か用事か。続きを聞かせるにゃ。京馬とダルにゃん、面白そうなお話してたにゃ。タイムマシンがどうとかって。フェイリス、とっても聞きたいにゃ。 She gives me a babyish look with upturned eyes, but I firmly reject her. 極秘事項だ。部外者には明かせん。さっき店中に響き渡るぐらい大声で話してたのはどこの誰にゃ。だ、Why don't you just make her a lab mem? ダルにゃ。フェイリスに教えてほしいにゃ。 She's targeting Daru now. Don't underestimate him, Faris, Nyan Nyan. Daru is my most trustworthy right-hand man, the wizard-class super hacker. He won't be tricked into divulging classified information. Oh, how little you know Daru then. 実は
メールを過去に送れるっていうすげえマシンを作ったんだお。主に僕が。 There it is. And he's broken. Alright everyone, I'm going to end the video here for today. Thank you all for watching. When we come back, we're going to continue on in the next one.